appropriate way for us to begin our sharing today. 저녁에 나누는데 굉장히 합당한 방법으로 시작합니다. 감사합니다. 네. Toda rabba. That was absolutely lovely. And I see that my young friend is almost the only person of her generation here. 사랑스럽고 정말 젊은이 딱 한 명인 것 같은데요. Maybe there are one or two others, but 한두 명 더 있는 것 같긴 하지만 but this is where our heart is. 우리의 마음이 거기에 있습니다. It's for the young people 젊은이들입니다. of Korea 한국에, and of Israel 이스라엘에, and really in every nation. 그리고 모든 나라에 And this is what we've come to share with you. 이 저녁에 온 이유가 그것이에요. When I was a teenager, 제가 10대 때에 I was born in America, you can tell from my 미국에 accent. 태어났습니다. 제가 액센트 보면 아시겠죠? I came to a place of wanting to tear everything down. 제가 모든 걸 다 부시고 싶은 때가 있었어요. There was a war going on. I didn't agree with it. It was in Asia. 전쟁이 일어나고 있었고 제가 동의할 수 없는 전쟁, 아시아에서 일어나고 있었어요. I was demonstrating in the streets. 데모를 하고 있었어요, 길거리에서. One day, I took the card that represented my availability to the United States Army. 제가 미국 군대에 갈 수 있다는 그러한 카드를 갖고 있었어요. All the young men had to be registered. 모든 젊은이들이 등록이 되어 있었어요. And I was in a huge demonstration in New York City. 그래서 뉴욕시에서 아주 큰 데모를 하고 있었습니다. Many people saying, "No, we don't agree with the government." 많은 사람들이 정부하고 동의할 수 없다고 And 얘기했어요. I lit a match 그래서 지금 성령이 시고 and I burned that piece of paper 성령을 불태웠어요. because I wanted to tear down the system. 왜냐하면 그 모든 시스템을 그냥 부셔버리고 싶었기 때문에. And then I realized that there were many other young people who were also in the streets. 근데 길거리에 나뿐만 아니라 수많은 많은 젊은이라고 생각했어요. And if you study the history of revolution, 여러분들이 혁명에 대해서 공부할 때 you find that revolutions are made by the young people of a country, not the old people. 혁명은 나라에서 젊은이들부터 일어납니다. 늙은이들부터 일어나는 것이 아니고 And you see it in nation after nation. 나라마다. Why? 왜 그렇습니까? Because the young people are willing to take a chance. 왜냐하면 젊은이들은 어떠한 기회를 찾는 They want change. 변화를 원합니다. And they're willing to do something radical to gain that change. 그 극단적인 일을 해서라도 변화를 일으키기 원하는 것이에요. Well, in my journey, I came to know Jesus as the Messiah. 예수님이 메시아 되는 것을 저도 알게 되었습니다. And everything that I always wanted to achieve as a radical in the streets, 길거리에서 극단적인 일을 하면서 모든 걸 성취하고 싶었을 때 of deep change in people's lives, 사람들의 인생 가운데 깊은 변화가 있기 원했을 때 that's what he brought to me. 주님께서 그것을 허락해 주셨어요. He transformed me from the inside. 그냥 안에서부터 변화를 시켜주신 것입니다. I demonstrated for peace, but I didn't have any 제가 peace. 평화를 위해서 데모를 했는데 아무런 평화가 내 마음까지 없었어요. But then the Prince of Peace came to live inside. 그런데 평화의 왕이 내 안에 살기 시작하셨습니다. And I found the peace I could never find any other 제가 way. 어디서든지 살 수 없는 평화가 내 안에 가득하기 시작했어요. And I began to read the scriptures. 성경을 읽기 시작했습니다. And one day I was still living in the mountains. I was a hippie on the 산에서 commune. 히피처럼 살고 있었어요. I can show you pictures. 나중에 사진 보여드리겠어요. Because I was radical. 저는 극단적인 사람이었어요. I thought, well, I don't like the way the world is. I'm going to leave it. 나 세상에 가는 게 싫다. 나는 그걸 떠날 것이다. I'll do my own thing. 내가 하고 싶은 일 할 것이야. We'll grow vegetables. 그래서 배추를 심고 야채를 심고 I studied Asian methods of farming, Korean 그래서 farming. 아시아인들이 어떻게 농업을 하는지 배우기 시작했어요. And one day when I was a new believer, 제가 새로운 신자가 되었을 때 I came to this amazing scripture 되게 멋진 구절, 성경 구절을 찾아냈습니다. in the book of Matthew, 마태복음 at the end of chapter 9. 마태복음 9장 마지막 절에 It's absolutely amazing. 굉장히 멋진 Because there I was in a field in the high mountains of America. 그 산에 이제 미국의 그 산에 굉장히 멋진 그 필드가 I was a 있습니다. brand new believer in Jesus. 저 예수님 안에서 새로운 신자였습니다. 아주 And this is what I read. 제가 이것을 읽었어요. The book of Matthew, end of chapter 마태복음 9, 9장 마지막 절에 from verse 35 on. 35절부터입니다. And to save time, maybe my brother will read that. 네, From 시간을 조금 줄이기 verse 위해서 35 to the end of the chapter. 형제님이 한국말 읽을 것이에요. 예수께서 모든 성과 촌에 두루 다니사 저희 회당에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. 무리를 보시고 민망히 여기시니 이는 저희가 목자 없는 양과 같이 고생하며 유리함이라. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼은 적으니 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼을 보내어 주소하라 하시니라. So
I understood that God was speaking of His heart for the world. 그래서 하나님의 마음이 세상을 향해서 풀어왔다고 느꼈어요. I was a new believer, 새로운 신자였고, but I was very isolated from the world. 근데 세상에서 그냥 동떨어진 삶을 살고 있었어요. I didn't want to be in a city. 왜 그 도시에 있고 I 싶지 didn't want to 않았어요. be where all the other people were. 많은 사람이 살고 있는 살고 싶지가 But God 않았어요. said, I'm calling you to return to the world 근데 하나님께서 이 세상을 다시 돌아오라고. because I love the people in the world. 왜냐하면 이 세상의 사람 내가 사랑한다. And you have what they're looking for. 너가 가지고 있는 것이 사람들이 찾고 있는 것이다. I was young. 난 젊은이였어요. I came to faith when I was 24. 제가 24살에 예수 믿게 And within 됐는데 several years, I moved back into civilization. 몇 년 후에 다시 한번 그 문명으로 돌아갔어요. And the Lord began to train me. 그래서 하나님께서 다시 나를 훈련시키기 시작했습니다. But I needed help. 근데 조금 도움이 I 필요했어요. needed to be discipled. 왜냐면 훈련이 필요했어요. I needed to be trained and coached. 네, 코치가 필요했고 훈련이 필요했어요. And so God provided me with mentors, with people who could show me the way. 그래서 저에게 멘토를 주셔가지고 갈 수 있도록 해주셨어요. And then they opened doors for me 그래서 길을 열어줬습니다. to be able to serve the Lord. 그래서 주님을 섬길 수 있도록. And as I came to know my Jewish heritage, 내가 유대인의 그 유산을 알게 됐을 때 the Lord spoke to me about living in Israel. 주님께서 내가 이스라엘에 사는 것에 대해서 말씀해 주셨어요. And He called me and my family to leave America. 저 가족을 이사시켜서 This happened 30 years ago. 30년 전에 그랬습니다. But I just turned 75, so I was 45 back then. 45세였을 때 And we picked up everything and we came to Israel. 모든 것을 가지고 이사했어요. 이사해요. Some of you have left your native countries. 여러분들도 당신의 날 떠나야 됐죠. How many of you are not living in Korea right now? 한국에서 안 사시면 손 들어보세요. You see? And I know that there is a passion among you 여러분들 마음 가운데 굉장히 열정이 있죠. for the gospel to be spread in all the world. 복음이 세상 끝까지 전파되기 위한. We know Jesus said this. This gospel of the kingdom will be preached throughout the world and then the end will come. 예수께서 말씀하시죠. 이 복음이 모든 민족이 전파되기까지 전파되니 그제야 끝이 오리라. And you being here in Israel, this is a sign from God. 여러분들이 이스라엘에 있는 것이 하나님을 도운 그 사인입니다. It's supernatural 이것은 초자연적인 것이에요. because God has called us to be partners at this time. 하나님께서 우리 동역하기 원하시는 것입니다. I wrote a book about this relationship. 제가 책을 이 관계에 대해 썼어요. And I can't get rid of this copy. It's my only one in Korean, 제가 but 버릴 수 maybe 없습니다. 그냥 한국 책으로 Dr. Park can help 필요한 us 것이기 때문에. find some in Korea. 박 목사님께서 찾으시고 Joel and I are going to Korea in April, 네, 요일과 but 제가 there's a copy 한국에 of 4월달에 it 갑니다. in English on the table. 영어 책이 있어요. 저 테이블 위에. Because I believe that this relationship is a key. 우리의 관계가 굉장히 중요한 열쇠라고 생각하기 It's 때문에 especially a key to reaching the young people in Israel. 이스라엘은 젊은 세대를 우리가 복음화하는데 좀 중요한 키입니다. Before Joel comes, I want to read one more scripture. 요엘 형제가 올라오기 전에 다른 성경 하나 한번 읽겠습니다. This is in the book of Joel, 요엘서에 있어요. the book that Joel is named after. 네, 요엘 이름이 요엘서에서 왔습니다. The book of Joel, chapter 2, verse 27. 2장 27절. Joel 2:27. 2장 27절. 요엘서 2장 27절이에요. Joel will tell you more, but 22 years ago, God drew me to the young people in the Messianic congregations. 22년 전 하나님께서 어떻게 이 메시아 주들을 향해서 복음을 전하게 하셨는지 가르쳐 줄 것이에요. I saw that they were just kind of sitting in the chairs, 그냥 의자에 앉아 있고 not really very involved, 좀 동떨어져 있는 예, not much fire. 마음에 불도 없이 And God drew my heart to them. 하나님께서 내 마음을 그들을 향하게 하셨어요. And even though I was an immigrant and I still didn't have great Hebrew, 저는 이민자하고 히브리어를 할 수 없었지만 the Lord said, I want you to help these young people. 이 젊은이를 돕기 원한다. 하나님께서 And so we 말씀하셨어요. started national camps for Messianic teenagers in Israel. 그래서 이 민족적인 캠프, 이스라엘에 있는 젊은이들을 위한 캠프를 시작했어요. Totally in Hebrew. 완전 히브리어로 Now, 말합니다. obviously, my native tongue is English, 저는 영어가 모국어지만 but I speak Hebrew in Israel. 히브리어를 좀 이스라엘에서 합니다. And these young people have a challenge. 근데 이들에게 도전이 되는 게 있습니다. Because if they're in a high school, nobody else knows Jesus, nobody else believes in him. 이스라엘 고등학교에서는 누구도 예수 믿지 않아요. So they need to be strengthened and encouraged. 그래서 그들에게 위로가 필요하고 힘 복돋움이 필요한 것입니다. Well, let's read this scripture because I'm taking some of what Joel will share with 우리 you. 요엘 형제가 나눌 것을 제가 나누고 있으니까. Verse 27. 27절에 Go ahead, Joseph. Again, we'll save time. I'm sorry. Thank you. I was working so hard to memorize everybody's name. 그런즉 내가 이스라엘 가운데 있어 너희 한 여호와가 되고 다른 이가 없는 줄 너희가 알 것이라.
내 백성이 And 영원히 then 28 also. 28절 그 후에 내가 내 식 만민에 부어주리니 너희 자녀들이 장래를 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이니. Now the whole context of what Joel is saying here is the end times. 요엘에서 말하는 요점은 마지막 때에 대해서 얘기하고 있는 것입니다. It's the great and terrible day of the Lord. 위대하고 무서운 주님의 날이다. It's the return of Yeshua, Jesus, to this earth. 예수님의 다시 재림하신 날에 대해서 말씀하는 것입니다. But he's saying that the young people have a special role. 근데 젊은이들이 굉장히 큰 역할을 맡을 것이라고 말씀하고 있습니다. And with that, I want you to hear the heart of this young leader. 우리 젊은 지도자의 그 마음을 들어보도록 하십니다. Yes, because God has raised up Joel 왜냐하면 요엘 형제 하나님께서 일으키셨기 때문에 as both a spiritual son to me, 저에게 영적 아들이요 but also the leader of our ministry. 우리의 사역에 굉장히 중요한 리더예요. I'm not the director of Fields of Wheat, which is the name of our ministry. 저는 여기에 사역의 지도자가 아닙니다. You'll see a little video about it in a 좀 moment. 이따 영상 보게 될 텐데 But Joel is the director. He's the leader. 요엘 형제가 리더예요. And so my job is to encourage and to help him to do what God has called him to 저의 do, 역할은 그에게 힘을 주고 위로해주는 그런 일을 하는 것입니다. which is to disciple and train the young people of Israel 젊은이들, 이스라엘 젊은이들을 훈련하고 제자하는 거 하는 for the end time harvest. 마지막 때의 추수를 위해서.